Let's rise and wish our true parents happy day of heavenly victory. Happy day of heavenly victory. Day of heavenly victory. What does that signify? The day of victory of heaven, what does that mean? Have you ever stopped to think? 미국을 중심삼은 말일까, 세계를 중심삼은 말일까, 하나님을 중심삼은 말일까, 무슨 말일까? Does that imply the day of victory over in America, or in the world, or in the history and cosmic? Which would that be? 그런 너들은 무슨 한강길을 하지 않고 미국인이 무슨 세계인이 우리가 많이 잘할 수 있는 이런 환경이 됐나? Does it mean that we all have gone through the path of indemnities and the things are getting done according to justice and not really much is to be done in this country or in the world? Then what is the victory of heaven? 아마 그런 시험 문제를 내면 대답을 어떻게 할까? If you are to have a piece of paper in front of you and write a test about that, what would you write down? 여기 뭐 전부 다 낫겠죠. Well, more likely than not, Father will give all you failing grades. If you cannot write down what is so. 그러면 벌교를 대표하고 이 인류를 대표하고 천주를 대표해서 천승일의 의미를 아는 사람이 누굴까? Then representing whole Unification Church and all mankind on all history, who would what? All universe. Who, what individual will be able to say this correctly? Messiah, Father. 그러면 그 선생님밖에 없을 것이다. We are right. Father, maybe no one knows but Father. Maybe. So now maybe it's good for you to listen. 하나님의 창조 이상이라는 것을 하나님이 세웠다. So God established the goals of creation, the ideal of creation. It's very beginning. God has decided, has made up goal. 그러면 그 고울이 완성이 하나님의 뜻에 완성이다. So when he accomplishes the goal, then that is the completion of his ideal. 그 고울이 지향하는 목적이 하나님에서부터 시작해서 하나님에 돌아가는 것이냐, 하나님에 시작해서 창조물을 통해 가지고 하나님에 돌아오는 것이냐. 어떤데? Then is that goal begin from God? There's no doubt that it begins from God, but God works and then it ends in God. Is that so? Or that ideal certainly begin with God, but it's reflected into the creations and come back
in the state of perfection to God. Which one is it? First or the second? 그건 압니다. That we know. 그러면 하나라는 것은 혼자 있는 것이 아니다. 다르게 혼자 하나 되는 것을 본래 천지가 하나 되는 것을 혼자라고 하는 말입니다. 상대와 더불어 하나 되는 개념이 설정됐다 하는 사실을 알지. It's a heaven. The word heaven does not exist alone. Heaven exists with the corresponding position. In other words, the heaven takes something to make itself meaningful as heaven. 그래서 하나라는 말은 두 사람인데 두 사람인데 두 사람이 Heaven, when you write it in Chinese character, you write such a way that when you see that's a two person make up 이게 heaven. 뭐예요? 이것이 뭐라면 두 사람을 하나 이런 의미가 있다. So you see this is a heaven, the victory. That heaven has two and persons. 그 재밌지? Isn't that interesting? Not merely coincidence. 우리 조상들이 동양 조상들이 글 쓰는데 그 가운데 모든 개수들이 참 많을 여러분은 모른다고. As a Westerner, Father knows you do not understand the fact that the Eastern people, the Oriental people, have been using many characters which has a lots of revelatory content in it. Not just one, two, but thousands of revelation appeared directly in the character which they have been using as an alphabet. 눈 하면 눈이 둘이야. 눈 하면 하나로 생각하면 둘을 합해서 눈이 한다. 그 맞지? When we say eyes, immediately that's plural. Of course, we can say eye, but when we say eyes in a man, that means immediately plural. 코, 노섬, 노하죠. 이거 맞지? When we say nose, of course, we don't say nose this, but nostrils are part of nose. 입하게 되면 입하게 이거 하나 집어넣어. 그렇죠? And a mouth, of course, is one mouth, but two lips make up one mouth. 선 하지만 선은 선 하게 되면 말세 선을 하게 다 말하지만 선은 둘이가 있단 말이야. 응? Likewise, the hands, immediately we think of both hands, not just one single hand. 모든 상대적으로 되어 있는 세상을 우리는 현실, 결과 세계를 통해서 구성할 수 없게끔 알고 있다. And the feet, we can see that the result of the creation is always the pair, the made up of two. 그럼 하늘을 하게 되면 모든 것이 다 알 수 있다. When we say heaven, it's the area where everything is encompassed. Nothing is left out. Everything is in it. 그렇게 생각해야 되나? Is that so? Heaven is big and immense. 사람이 죽으면 다 하나를 간다. And we say when we die, we all go to heaven. 무한히 큰 그 세계는 하늘 가는 남자나 가자 사람이 가는데 사람 가운데 남자 여자가 그렇지? We say to heaven all men go. When we say men, immediately we think of man and woman. And 이렇게 볼 때 그맨 워맨 그런 데가 뭐 어떤 것이냐 그것은 하나 두 사람인데 온 우주를 대신했다. 온 우주를 대표하는 것이 두 사람이다. so heaven is made up of two persons, but that two persons represent the entire heaven. 이게 동양 사상이 아니야. 에브릴문이 이렇게 푸는 거야. 설명을 하는 거야. And of course, this part is not Oriental philosophy, but this is what Reverend Moon now is paraphrasing. 에브릴문서부터 이런 생각을 하는 거야. 그래서 무슨 말이지? From the very beginning of Reverend Moon is the first one in mankind 그래서 to 두 사람 analyze the way. 그분 하나는 두 사람을 갖다 채우면 모든 것이 꽉 찬 것으로 된다. 예? In other words, immense heaven can be filled with two persons. When the two persons occupy heaven, or
exist in heaven, then the heaven is already 그러면 full. 만물들이 참설 거야. 그가 2% 이 우주는 전부 다 각자의 별개체로 되어 있는데 왜 두 사람만 중요할 수 있는 대표로 세우느냐? 이게 우주의 불평이다. 전 필요해서 이제 하나님도 필요스럽지 왜 사람만 그 좋게 만들고 우리도 이렇게 만들었어. 그렇습니다. And all things then may protest. What do you mean? Two persons will fill the entire the heaven. What about all things that occupy more physical space? Isn't it fair? Is it unfair to say the heaven and two persons? What about us? Are you completely ignoring us? Of course, they might protest. 만물이 참설, 사람의 만물이 참설. All things except two persons or except mankind will protest. 무슨 말 들었지? Every other creatures complain to God. 그럼 하나님 어떻게 돼? 하나님 어떻게 생각할까? Then what the God would answer? He represents you too. 하나님이 대답하면 사람을 만들기 위해서 너희들은 전부 조그만 것을 전부 다 가다를 만들어 가지고 이것을 이렇게 딱 붙여서 어느 한 부분 가다를 만들어 맞추기 위한 협언이었다. 하는 것이다. Then the God will answer this way. You don't understand all things. All things before I created these two men, heaven, I have created the minutest parts, all of which will one day make up one perfect entity, like more of part. 그래서 the mold of a part. As a mold, with this mold, something else can be made integrally. 그러니까 모든 mol들을 갖다가 전부 다 이렇게 내적으로 앞쪽으로 연결돼 가지고 사람이 되는 한 괴상한 위대한 물건을 생겼다 그 말이죠. That means all these different parts, internally and externally, have its own characteristics. These myriads of mazes of that will all get together, make into one piece, some monstrous piece, only that it is beautiful, that the man have eventually come into exist. This is the God's answer. 무슨 말인지 알겠어? Do you follow? 저는 만물들 가만히 뭐 나를 들고 나가면 하나 죽는 뭐 가만히 있다 보니까 Then all things will examine if what God says is right. So really look at carefully, scrutinize to the man's point. No, none of you resemble myself. I am not reflected in you, you might say. 하나님 내가 너희들이 몰라을지 사람이라는 가운데는 모든 것이 다 들어가 있다. God will tell them, you don't understand yet. Believe me, every element that you have as an individual are all reflected inside the man. There's nothing which is not. 자 그러면 이 모든 난 하나님 믿지 못하겠어 하면 그 증거를 보여주소. 어떻게 증거를 보여줘? Then all things will say, no, I can't still believe that. I can't make myself understand. Why don't you show me some proof? Then I will understand. If they say so, what would God show them? 자 그래서 이런 이제 엔터테인먼트야. 잘해서 말이야. 이 퍼포밍 같은 거는 퍼포밍 하는 거야. 춤을 춰. 새춤 춰보자. 너들 하는 모든 것을 사람이 할 수 있나 없나 너 제안 한번 해봐라. 그럼 내가 했다 할 때는 자 어딘가 모든 만물들 하는 모든 해능을 전부 다 낼 수 있는 것은 사람이다. Then as a means of proving, as a proof, God says, okay, let's have like an entertainment program. Let's have a performance program. Let's see if man cannot articulate the gesture of any of the creation on earth. So the man imitate and mimic
the way the bird fly, or the bird walk. And the bird is watching very carefully if it resembles his own walk. 무엇을 동물 무엇을 같이 했어. 무엇을 같이 무엇을 같이 했어. So the man can do anything and everything, all things can do. 그래 안 그래? Is that right? 자 그래 해놓은 하나는 해놓은 하고 너 우리 쟀어 그 인정했어. 그냥 또 몰라 노래 한번 해봤어. 노래 깨꼬리서 뻥소리하고 선우 엄마 양념 슈이프는 내가는 소리하고 사람만은 그 모든 말을 할 수 있다. 친구가 될 수 있다고. 이게 말? So they, so they say, yes, but then what else they will say? Okay, then let's move to another area about singing. The singing of the lark, the singing of the mowing of the cow, the cat, sheep, you name it, and the man, the mimic, they try their own, imitate their own sound, and surely there was no sound the man could not imitate. 너들 손이 산다고 해라. 너들 손 쓰는 거 사람도 할 것이고, 너들 가는 거 다 할 것이고, 모든 건 다 한다. 그렇기 때문에 그 말이 뭐예요? 너들의 특성의 그 폼을 빼다가 여기 붙였다 할 때에 그때서야 만물들이 It took all day long, but then finally God said, yes, do you see why? This is why I say each one of you have characteristics, and all characteristics, believe me, has been implanted, has been combined and into a man. Therefore the man reflects everything without exception. 그래서 포인트 원리는 우주는 사람의 주서체다 하는 말을 그래서 너는 그 말이 무슨 말인지 모르는데 이런 관점에서 사람이 되는 것은 우주의 주서체다 하는 말을 할 수 있다는 거야. So we put it down in the books of divine principle, saying that the man is a microcosm. Microcosm meaning the small, the universe. The man itself is a universe, only that it is not as large but small. But it is a universe. Everything we find in the universe, we find in man. Microcosm. Do you understand? Yes. 그래서 두 사람을 합한 것이 천국이라는 말이 아하 하나의 땅에 모든 전부가 완성한 두 사람이 합한 것이 하늘나라구나 하는 개념을 찾죠. So therefore we come closer to understand that what do you mean two men are heaven? Is that two men has every characteristic 그 of all. 투맨이 뭐냐면 남자 투맨 여자 투맨이야. 어느 투맨일까? When we say two men, that combination can be man and man are two men. Woman and woman can be two men. But which one? Man and woman. Man and woman. Man and woman. I don't think. Yes. Man and man. 여러분이 대답할 때 투맨 한 번 했을 때 아하 남자 여자를 말하지 남자만 여자만을 말하지 않는다 하는 속도를 나. 그렇지? So we can really see, because they're representing the all characteristics, immediately we'll see, to think man, two men. When we say two men, that's man and woman, two men. Not just two women or two men, but man and woman. 그래? Yes, Father. 이 천국이라는 것은 뭐 또 천국이라는 것은 무슨 말이야? 플러스맨, 마이너스맨이다 이거라서. So that means two men are, one is plus man and the other is minus man, or subject man, object man.
그러면 플러스는 도대체 이 우주의 플러스는 누구야? Then who is that plus man in the universe? Father. 응? True man. True man. 플러스맨이 뭐야? 플러스맨. Who is and what is plus man? Masculine. True man. 응? Perfect man. 플러스맨이 뭐야? 플러스맨이 뭐야? 이야. 그걸 아니야 너들이 하나를 한다. 플러스맨이 누구야? Who is a plus man? True father. True Adam. True man. Perfect man. 플러스맨이 누구냐 하는 것을 아니야 하나가. We must understand plus man clearly before we can understand heaven. 플러스맨이 뭐야? 생각해봐. Think about it. 그게 원래 양을 가사야구만. 여러분들 그런 것도 질문도 하지 않구만. You never questioned it to yourself. 딱 봐도 수도 하나 넌 머리 다 알고 중학교 때는 뭘다 한다고 하죠. 생각하는 사람이 없다. 이런 걸 물어보는 거예요. Until now, and including Dr. Durst, all American members, they think they have understood the divine principle really clearly, but never enough questions they raise themselves. 플러스맨 누구야? 대답 못하거든. Like when Father asks who is plus man, then they're dumbfounded. They just do not know clearly what is it. What is plus man here? There are two men which make heaven, and what is this plus man? Who is and what is? Racial masculinity. 그래, 우리 지금까지 반면이 플러스맨 누구냐 하면 근본이야. 그래서 하나님이 플러스맨이다 하는 걸 말해야 돼. Plus man, of course, is origin, and God is plus man. Who is 플러스맨? God! 오늘 너희들이 하나님이라는 관념을 찾는다. 원래 근본된 사람이었던 것이 하나님이구나. 예, 완성된 자리에 선 것이 하나님. 그래서 그 하나님이 멀어져 가까워져. So when we see to that the plus man is a man, and is man, when you know that God himself was a man, then is that God appear to you, come to you near and closer, or does he go away and further? 너희가 지금까지 알기로 하나님은 이거 떨어져 있다고 생각하는 그런 개념이 이것이 지금까지 역사를 망치고 We have been thinking God a distant figure. God stays all the way very far away from myself, and that made much of the history of the 그래서 world. 이런 개념에서 설명은 이것은 사수, 이것은 맨이야. 그래서 우리 토일교는 여기서 뭐냐면 마이너스에 플러스 성품 있고, 플러스에도 마이너스. 이런 논리가 있는 거 아닙니다고. So this is man, and here we say even though this is plus, but it has a minus element in it, and even though woman is predominantly minus, there's still plus element in it. 여기 플러스 형이 남자고, 맨이고, 요거 마이너스 형이 요거 형이 원입니다. And here is a man, and here is a woman among men. 플러스 성상, 마이너스 성상. 그렇지? And so this is a plus characteristic, and this is minus characteristic. 성상. 맞아, 안 맞아? Isn't that so? Yes. Yes. 대다. 이와 같이 비납적인 논리에 주변에 갈 때 이 모든 근본을 전부 다 해명할 수 있는 내용이 짜여져 있다는 사실은 우리 교회의 이성성상이라는 그 놀라운 진리라는 사실을 알게 되었다고. So we can see these are the logical conclusion, and once it is laid out, it's very simple, but then nobody ever points this out. We can now find out that the Unification Church divine principle is really amazing, is really perfect, really all-encompassing. We can see it. 그래서 Yes, Father. 하나님이 무엇이라고? Who is God? Plus man. 오리지널 플러스맨. Original. Original. 사람은 뭐라고? How about man?
오리지널 플러스 마이너스 상대니까 오리지널 마이너스 맨 돼야 되는 것이 인간 이상이다. 인간 이상이 뭐냐면 오리지널 마이너스 맨 되는 것이다. 오리지널 마이너스 맨이 뭐냐? 퍼펙티드 맨. That original minus man, what is it then? Original minus man here is this perfected man. 퍼펙티드 맨이 나와서는 말이야. 거기는 man and woman이 있는 거야. 예? 그럼 퍼펙티드 woman, man이서는 뭐 할 거야? That perfected man and perfected woman together, what would they comprise? What would they do? What would they become? 아, 트루페에서 뭐라는 거야? Then what does true parents do? Reflect God. 트루페를 가지고 뭐라느냐? 그 문제. So what do true parents do is the question. 트루 페렌트는 마이너스 완성한 사람이기 때문에 이 둘이 완성해가지고 뭐냐면 트루 플러스 오리지널 트루 플러스 맨하고 What they do is, after becoming perfect, after becoming perfect, become one with the true plus man. That's what their purpose of perfection 그러면 is for. 어떻게 하나 되느냐? 어떻게 전기 힘과 같이 플러스 마이너스 하나 되면 전기라는 것은 플러스 하나 되면 반드시 힘이 통하는 거야. 전기가 일어나는 거다. 예? What happens is when, like we see in the electricity, when there is a strong positive, then it flows down into the negative, strong negative, then there is a discharge. 이미디어트리 Immediately there is a kind of a collision. 그럼 어떻게 되냐? Make as light, lightning, Lightning, spark, and 그럼 남자 여자가 지금 뭐 남자 여자가 스파크하는 거 뭐야? then what is it that man and woman spark? 원래 선생님네. 그 뭐야 남자 여자 스파크하는 거 뭐라고? What is it that man and woman spark? Original true love. True love. 어린이는 뭐야? 남자 여자 스파크하는 뭐야? What is it that the original man and a woman spark? Original true love. 그러면 남자 여자가 사춘기 여자는 스파크를 키우니까 전기가 감기. Likewise, all men and all women, when they grow up and reach puberty, then they are they have lots of potential. 하나님은 그러시면 하나님도 욕심 많지. 사랑을 왜 전부 다 마음대로 하지 못하겠어 이 하나님아. Then you might say, well, God, why did you make it so complicated? Why did they have to wait? Why can't they do whatever they want to do when they are capable of doing? 남자 여자 둘이 뭐 아무 때나 서로 사랑하면 어때? 나는 어때? 그래 막지 말았어. 이게 문제다. Then why, God, did you impose no matter how small, impose a regulation on it, or the commandment on it, or some instruction on it? Why didn't you let them be and do whatever they want to do, so long as you created them to be capable? 하나님의 사랑을 주는 하나님이요. 사랑은 사람부터 시작하는 것이 아니고 오리지널 맨로부터 시작하는 게 이거 이론적이야. But now we can see this very perplexing and yet difficult problem, but we can see this so clearly. Who is the origin of love? We can clearly see this is the origin of all beings, so Original therefore man, from original man is Love. the beginning, original love. Original love. Principal perspective. 그 사람의 principal view. 그런데 따먹지 말라는 경고는 위대한 경계였다. 감사한 경고요. 인간에게 최대
굉장히 희망적인 경우였다는 사실을 우리 알아야 돼. But then the commandment he gave to that man, to those men, thou shalt not eat, was truly great commandment and grateful. Great thankful. commandment, great God. Gospel and commandment go to the man. Contrary to perplexity, we can now see that. 그것을 둘이 앉아서 야야야 하나님의 땅장 우리 가다가 좋지만 말이야 우리 딱 대고 밀고 댕기고 밀고 댕기고 밀고 댕기고 천내도 그건 괜찮다. 그것을 사랑하지 말고 왜 그러냐 왜 그냥 기다려야 되느냐 할 때 기다리면 수가 난다 이야. 하나님의 사랑이 그래서 These two should have just flirt around each other, back to back, front to front, whatever you want to do. That was fine. But let us just not do one thing. 다 완성. Because, 그전에도 얘기했지 그것이 무슨 궁전이었다고? and that was a what palace? Father explained a few days ago. Holy Days ago. palace. Holy palace. Like God said, do not. So therefore, let's not do that, but then let's do everything else. 그래서 That would be 이것이 fine. 완전한 듀얼이 플러스 마이너스의 완전한 이것이 마이너스가 됐다 할 때는 하나님의 자동적으로 플러스는 찾아오게 됩니다. When these two became perfection in God's eye, the original God's eye, then the perfect These minus two reaching the perfection place originally plus God moving down. down. That is a phenomenon of creature activity, action. 좋아하면 So when these two became perfect, the moment it reached the perfection, then the original the plus would already there. original plus law Plus love move in. move in. That is all creation. That was our creation's stance. 자, 그래서 Do you follow? to clear that point. Yes. 아? Yes, Father. 아, 너. Yeah. 그래서 저희께는 너들끼리 절대 결혼하면 안 된다. 예? 이걸 알기 때문에 레브레는 every young guy means young woman, young man don't touch each other. That's the same commandment Father's giving to Why? the occasion, church members. Original love waiting for you. That's the most beautiful and most powerful concept. 미국에서 말하는 청년 남녀들이 개똥같이 개새끼들같이 사랑하는 것뭐 프리스스 이거 사탄이 이 세상에서 하나님의 이상을 완전히 파괴시키기 위한 행동이었다는 것은 우리는 이 원리를 통해서 확실하기 때문에 하자니 So we see so clear image of His creation and perfection, so that in contrast to that, when we see so-called love in this country and in every other country in the world, especially in America, we see the so-called love that they're doing is never more higher graded than any dogs or animals. So we see that. Let's not do that. That's like Satan's most promiscuous workings. Let's not take any part in it, but 하나님은 let's wait for God's 하나님은 signal. 대답을 가지고 쓰는 최고의 만물의 중심체인 인간이 가지고 있는 사랑은 어떤 때는 사실은 이 원리 관점에서 클리어. So by reasoning, through this principle, we can immediately conclude and deduce that, the so-called love that are being done so widely here on earth, especially in America, is something which is not principle, which is less of a value than this value here, far less. In fact, that is the opposite destruction than this perfection. We can see and we can reason out from this principle. 확실해서 Do you have a clear idea then how we come to think that way? Yes. Why does 그럼 하나님은 누구라고?
Then who is God? 하나님이 누구라고? Original plus. Original plus. Man. 하나님은 오리지널 플러스 Man. man means include dual characteristics. 이거 확실하게 이거 당근 넣어주세요. These are simple but then very extremely important. Unless we get this one correctly, then the whole phenomenon will be 자, complicated. 그래서 이 원리만 아는 말이야. 세계의 인문을 여는 사람이 누구냐? 그래서 이 레브렌 문님은 세계의 인문을 레브렌 문이 전하는 거냐고. But then so much secret is revealed. But actually, who does it? That's the beginning in the fallen world. And in the fallen world, That's the beginning. That's the beginning. who opens the gate then? As soon as the people find out it's Reverend Moon who opens that gate, then all people will follow him, chase him after him wherever he goes, so that they will have a part in it. 자, 너 미국 저 주책임자들은 기독교를 따라가야 되나 산다. What about the state leaders and the IOWC leaders? As soon as you find out who is the key person to open this, when he open, we all can follow. When he fails to open, nobody can follow. When you are sure of that, then all the state leaders and IOWC leaders will follow Reverend Moon or not. Yes! At any cost? 레브렌 우리 보고 두번까지 영원하고 말이야. 칭찬을 한 번 안 해주고 말이야. 인생에 놓고 옆으로 하는데 오지 말라고 자꾸 차버리는 거 어떻게 따라가. 커지가 엄마 말아버리는 거야. 지역 특치해결이다. 지역. They say, yes, that's what I'm trying to do. But Reverend Moon, Father just mistreat me, just kick me loose when I try to cling on to him. So how can I follow? 가만 보니까 따라온 거 보면 뒤에 사탄이가 따라와. 사탄이. 사탄 따라와. Then why would Father do that? When Father looks at him, there's someone else is following him. Father wanted him to come all by himself, clean and clear. But someone else is following with a dark cloth. The Satan. Satan is following him. So Father is going to kick him loose. 저번에 생각이야. 아니 짜증나서 나고 안 말까? 너들은 사탄 먹자. Therefore, 이놈의 자식아 이 자식아. 사탄. 이 자식 떠나. 자꾸 서로 대해서 이놈의 자식. that poor soul doesn't know Satan is following him. He can't see it. He doesn't know it. So he says, okay, I will chase him away. So he turns around and says, go away. But he doesn't go away because he can't see him. He doesn't know even where he is. So Father kicks and 저기서 말이야. 선생님 저 나쁜 거야. 내가 옳다. 선생님 틀렸다. 내가 옳다. 야 따라서 말이야. 따라서. Satan go around. 그게 내가 좋거든. 저건 어렵고 이건 쉬우니까. Satan go around and around him and says, see, it's not worthwhile to follow him. No, if he's the real one, why would he do that? Most difficult thing. So that you don't follow. This is most easy. It's not worth it. 그렇지만 follow easy way. Difficult, not difficult. Head way is easy. So then Satan gets Yeah, American. Yeah. This is the most freedom. Follow this way. Doctor, do the thinking, ministry to the thinking. Oh, we are with one. This is the most great situation. How about the Father? I know it. You have to mind. 자, 따라서 쓰래?
봐봐 딱 그거. You have two minds. You have to explain. 자 그럼 가만 두들지 않나? 어떻게 봐? 여기다 놔라. Or shall father just not bother it, let him take it much time as he want, and even though he does it, father will just close. Or should father bring you up here, as in a short period of time? 아 이거 야구를 했는데 이 간다 이놈의 자식들 둘이 쏙닥. 당신 내 말 듣고 난 당신 말 듣어. 그 선생님 말은 좀 있다가 망하는 거야. 망하는. 둘이 쏙닥 망. When the husband and wife, or before husband and wife, two couples are engaged, father gave engagement, and pretty soon they get pretty close. Now that they're engaged, then they say they whisper each other and say, "Oh, let's not listen to father temporarily. Let's just you and I communicate first. You and I become one, and then after that let's listen to father." So they pay second attention to father. 자, 망하게 돼서 안 망하게 됐어. 내가 둘을 넣고 세계에 도달하는 남아다. Such a person, do you think has a good chance of arriving this true love, or such a person already is going the other way? Wrong way. 이랬더니 Wrong way immediately. 그럼 어느 것이 코렉트예요? Then which is correct way? 선생님, 내가 아무리 원하고 아무리 무섭더라도 내가 인간의 이 코렉트에 오리지널 가스로브웨를 So no matter how difficult it is, it's besides father doesn't care. So long as father gets here and everybody else gets there, that's what father is concerned about. 여기 주차임당은 이 말이야. 쏙닥쏙닥 내 말 들어라. 이놈의 자식 내 말 들어서 어떡할 거야? 내 말 들으면 선생님이 찾아갈 수 있는 길을 깎기 위해서 내 말 들어라는 건데 선생님은 무한두고 잠들 둘이 좋기 위해서 이거 도둑놈이야 강도당이야 어느 사탄의 괴수와 마카가 통하는 사실이라 해야 이런 원칙을 두고 오늘날 미국 교회의 구석구석에 혹은 지역에 벌어지는 모든 좋지 않은 하나님 슬퍼하는 사실이 이런 토종을 남아있다는 사실은 하루 바삐 하루 So we see the state leaders listening, the members are listening to state leaders. Why? Because by listening to the state leaders and RWC leaders, they will get closer to Father, come to understand about Father, about the heavenly situation so more clearly, so that they can come closer to Father. That's why they are listening to state leaders. 너들이 선생님이 플라스를 대표하는 그 하나님의 뜻을 발표하는 스테이트 리더니 무슨 뭐요 딱딱 두었더니 그가 그렇게 하거든 그거 다 저으로 무너지지 않고 선생님한테 문의하면 살주세요. 타락할 때 천사에 쏙딱 할 때 말이 선생님 타락할 저 천사한테 무너지지 않고 따르지 말고 하나님한테 물어 여보 하나님 천사님이 이렇게 하는데 하래요 말래요 물어봤더니 타락이 없대. 그런 사실을 즉각적으로 선생님이 보고해가지고 이런 시정하지 만든다는 사실을 So we have to know that who is the greatest ever, the able, or the ultimate person we come to. Then of course here, then whatever the state leader gives his opinion, the individual will see that the father's teaching or the father's goal is the right goal. Then we can go to father directly if state leader is inconsistent with the father's goal. 자, 토요일교회 선생님 말이야. 뭐 센탈피가라고 하는데 토요일교회 선생님 most biggest 센탈피가 who is most biggest 센탈피야? 딱딱 넣었어. If Dr. Thursday is How about you? then Following us. Kick out. That's up to me. Kick out. From what? From what? Satan. From divine principle. from the divine principle perspective, father will kick out. 그러면 닦아도 you are the prayer. So, if not separated, 너 섭섭할 거라. Dr. Thursday,
might feel kind of sorry. I mean, sorry to say that. 이런 것을 is like uncomfortable in his mind has making clear. I begin. Continue. That is Lord. That is I. Lord. And you speak to the end about that. Never reconcile, never compromise is loving God. 그거 왜 그러냐? 나다 내술려면 이름 사탄 놈들. 그게 내 책임이야. 사탄 근거지 타격은 내 책임이야. 자매론이다. To distinguish Satan from an individual and chase him away is father's full duty. What does father do? Chase Satan away. charge of fire. Charge of duty. Father is in charge of